today. Let us start with question 2. What are the questions? Let us read. It says that use the factor theorem to determine whether g of x is a factor of p of x in each of the following cases or not. Right? So मैं तुमने पहला कीधु હતું કે ગઈકાલે આપણે મેં જે ક્વેશ્ચન 1 સોલ્વ કરાયો એની અંદર સપોઝ એક ક્વેશ્ચન હતો કે p of x is equal to x cube plus x square plus x plus 1. x cube plus x square plus x plus 1. We check that this polynomial is having x plus 1 a factor. How did we check? By simply finding out a plus b plus c plus d. If a plus b plus c plus d is equals to 0, then this will have a factor as x plus 1. Now, the second method. This is the second method to check whether x plus 1 is a factor or not. Let us say, let g of x be equal to x plus 1. If we take g of x is equals to x plus 1, then what happens? I need to check whether x plus 1 is a factor of this polynomial p of x or મારે ખાલી આટલું ચેક કરવાનું છે કે x plus 1 આનો ફેક્ટર છે કે નહીં. હવે ફર્સ્ટ મેથડ ગઈકાલે આપણે સોલ્વ કરી હતી એમાં શું કર્યું હતું? First of all, I check whether a plus b plus c plus d is equals to 0 or not. If this is equal to 0, then x plus 1 is not a factor of p of x. X plus 1 is equal to yes, sorry. I wrote down the another one. If a plus c is equals to b plus d, जो a plus c equals to b plus d होए तो શું ફેક્ટર હોવો જોઈએ? x plus 1. અને જો a plus b plus c plus d equal to 0 હોય તો શું ફેક્ટર હોવો જોઈએ? આપણે આ ચેક કર્યું હતું 4000 ક્વેશ્ચન ની અંદર હા કે ના? 4000 માં ચેક કર્યું પછી ફાઇન્ડ આઉટ કર્યું હતું. ફર્સ્ટ વન વોઝ અ ફેક્ટર, ફર્સ્ટ વન હેડ અ ફેક્ટર x plus 1. Second, third and fourth didn't had the factor x plus 1. Clear? Sure. Now I need to check for the second method. I'll take g of x as x plus 1 and also let g of x equal to 0. g of x ને equal to 0 કરું. હવે equal to 0 કરીશ તો x ની વેલ્યુ શું મળશે? x ની વેલ્યુ મળશે -1. રેડી? હવે આ x ની વેલ્યુ આપણે ક્યાં રિપ્લેસ કરશું? ફેક્ટર થિયરમ નો યુઝ કરી. if p of -1 equal to 0, then x plus 1 is a factor of p of x. આ ફેક્ટર થિયરમ છે. જો p of -1 0 હોય તો x plus 1 ફેક્ટર હોય. હવે આપણે ફાઇન્ડ શું કરશું અહીંયાથી? p of -1 x ની જગ્યાએ -1 રિપ્લેસ કરો. -1 ક્યુબ plus -1 square plus -1 plus 1. -1 cube -1 square 1 plus sorry plus minus -1 plus 1 1 minus 1 1 minus 1. Answer આવે છે 0. So we got the value of p of -1 as 0. So we can say that yes, x plus 1 is a factor of p of x. Clear or not? Yes. This is the second method. How you can solve or how you can find out whether x plus 1 is a factor of p of x or not. This second method we are going to solve it here in question number 2. હવે આપણે second method નો યુઝ કરશું. First method તો it was easy for us to solve. a b c d find કરી લો. a plus c b plus d equal હોય તો yes, x plus 1 is a factor. આ second method solve કરાવો આપી second method બધા માટે. આ એક સમ માટે solve કરી હવે તમે આવી રીતે બાકી માટે solve કરી શકશો. જો એ જ રીતના હવે second question છે. second question ની અંદર p of x શું આપ્યું છે? x is to 4 plus x cube plus x square plus x plus 1. Question 1 નો સેકન્ડ જોવું છે આપણે. Question 1 નો સેકન્ડ જોવું છે આપણે. Yes or no? Yes. Okay. Again, I need to check whether x plus 1 is a factor here or not. So what will be the general case here? G
g of x. G of x is equals to x plus 1. Let us say this is equal to 0. એટલે કે x ની વેલ્યુ મળશે. હવે અહીંયા p of -1 ફાઇન્ડ કરો. એટલે -1 raised to 4 plus -1 cube plus -1 square plus -1 plus 1. Yes or no? Yes. -1 raised to 4 એટલે 1. -1 cube એટલે -1 square એટલે plus -1 એટલે -1 અને plus 1 આગળ. જો એવું ન ખબર પડે તો અહીંયા એને ચેન્જ કરી દો. થોડી પાછળ તમને એમ લખશે +1 -1 like this. Clear or not? Yes. વચ્ચે શું એટલે આનો આન્સર આવશે. Is this equal to 0? No. So will x plus 1 be a factor here? No. X plus 1 will not be a factor. અહીંયા શું આન્સર આવવો જોઈએ કમ્પલસરી? 0. જો 0 આવશે તો જ x plus 1 આનો ફેક્ટર હશે. જો 0 નહીં આવે તો x plus 1 નો ફેક્ટર હશે નહીં. ખબર પડશે હવે? રાઈટ. સો ધીસ ઇઝ ધ સેકન્ડ મેથડ. મેં બે સમ કર્યા છે, તમે બાકીના બે સમ હોમવર્કમાં ટ્રાય કરો. હોમવર્કમાં એટલે તમારી જાતે ટ્રાય કરવા, નહીં તો આપણે ક્વેશ્ચન 2 ની અંદર જોઈએ છે એનો આન્સર આવે છે કે કેમ. યસ. બધામાં બે મેથડ ઇમ્પ્લિમેન્ટ. કોઈ પણ સમ હોય એમાં બંને મેથડ ઇમ્પ્લિમેન્ટ થાય. પણ સેકન્ડ ક્વેશ્ચન્સ જે છે ને એની અંદર તમે ચેક કરશો ને તો ફર્સ્ટમાં x + 1 આપ્યું છે g of x, બાકી એકમાં x + 2 આપ્યું છે અને થર્ડમાં x - 3 આપ્યું છે. રાઈટ. તો એના માટે પછી x + 1 x - 1 વાળી મેથડ આપણે યુઝ કરી શકાય નહીં. ક્વેશ્ચન 2 ના જે ક્વેશ્ચન્સ છે फर्स्ट मेथड में तो खाली a plus b plus sorry a plus c and b plus d is मेथड करेक्ट. अरे this is the second method. You can use the first method or you can use this method. Any one of the two. I didn't write down that the second method is also compulsory to solve. Any one of the methods. Now it is up to you that which method do you use. Either this or the previous one that we solved on the previous method. Right? You can use any of the methods. Both the methods are correct. Both the methods are correct. Here we are knowing that x plus 1 is a factor, so we can directly take this as g of x. In the previous one, we checked for x plus 1 is a factor or not. Here also we checked for x plus 1 is a factor or not, but we used this as g of x. From this we found out the value of x, replaced this value again in p of x and got the answer 0. If the answer tallies to 0 here, then it will be a factor. If the answer doesn't tally to 0 here, then no, it will not be a factor. As simple as that. Clear or not? Make it straightforward. Don't complicate it. Right? Don't mix up the methods. If you want to write down, then quickly write it down. Else, we are going to solve this method here in question number 2. આ જે મેથડ મેં અત્યારે સોલ્વ કરાઈ છે ને એ જ આપણે અત્યારે ક્વેશ્ચન નંબર 2 માં સોલ્વ કરવા જઈએ છીએ. રાઈટ. So you can directly understand it from here also. Clear? See, those who want to write it down, may write it down from the video. Right? તમે ત્યાંથી લખી લે. નહીં તો અહીંયા સમજી લો. હું તમને સમજાવું. ફરી પાછું તમે અહીંયા લખવાનું છે ને વિષય નહીં લખાવશું. આ બે સમજો. આપણે ફટાફટ સોલ્વ. કારણ કે it is already too late for us to continue with the syllabus. અત્યારે ઓલમોસ્ટ 4-5 ચેપ્ટર પતી જવાનું. પછી બીજું નથી. આ 4-5 वो जो टाइम में पूछ रहे ना सिलेबस, लेकिन तो मैं क्या आटा मारता हूँ, वो ही क्या आटा मारता हूँ. P of x 2x cube plus x square minus 2x minus 1. G of x x plus 1. And we need to check whether g of x is a factor of p of x or पहला orally tally કરી જો. આ બધા કોએફિશિયન્ટ્સ ને એડ કરો. 0 x plus 1 ફેક્ટર હશે? Yes. ના, x minus 1 ફેક્ટર હોય. શું હોય? x minus 1.
opposite એટલે કે alternate coefficients ને એડ કરો 2 minus 2 1 minus 1 are those two equal તો x plus 1 એ ફેક્ટર હશે x plus 1 એ ફેક્ટર હશે એટલે કે આ પોલિનોમિયલ એવું છે કે જેના માટે x minus 1 and x plus 1 both are factors. You can check it. If a plus b plus c plus d becomes 0, then x minus 1 is a factor. If a plus c, b plus d are equal, then x plus 1 is a factor. Here both the condition get satisfied. Notice that? क्या ना बात है 6 feet. what is it 6. Come in. Right? So x minus 1 is a factor and x plus 1 is also a factor. એટલે આ ક્વેશ્ચન ચેન્જ કરવો હોય તો ખાલી આટલું ચેન્જ કરવું પડે. તમે આ ક્વેશ્ચન ટેક્સ્ટબુકમાં ગોતશો તો ક્યાંય નહીં મળે. આ x minus 1 ક્વેશ્ચનમાં ક્યાંય આપેલું જ નથી. તમે g of x ગોતશો ક્યાં x plus 1 ગોતવું ક્યાંય નહીં. પણ x minus મેં ખાલી પ્લસ તો માઇનસ તો નહીં. શું ફેર પડે? શું ફેર પડે? કંઈ નહીં. કશોય ફેર ના પડે. મેથડ એઝ ઇટ ઇઝ એની એ જ રહે. મેથડ ના ફરે. તમે ગાડી ગમે તે લો, ડ્રાઇવિંગ ફરી જાય? ના ફરે ને. સ્ટીયરિંગ એ જ હોય, ગિયર એ જ હોય, લીવર્સ, that means accelerators, brakes and clutches. All the things are same. What matters is how do we drive? How do we solve is the only thing that matters. Sums don't matter. The values don't matter. Method is the only thing that matters. Clear? તો અહીં આપણે x plus 1 માટે ચેક કરવાનું કે આ x plus 1 આ પોલિનોમિયલનું ફેક્ટર છે કે કેમ. તો હવે એની માટે આપણે શું કરશું? સિમ્પલ. Let g of x equal to 0. Therefore x plus 1 equal to and hence x equal to minus 2. Now find it. P of minus 1. Substitute minus 1 everywhere in place of x. 2 into minus 1 cube plus minus 1 square minus 2 into minus 1. Ready? What is minus 1 cube? Into 2? Minus 1 square? Minus 2 into minus 1? Minus 1. Make to minus 2 minus 1 to plus 3. Minus 1 plus 1? 2 minus 2? So the answer is 0. So we got P of minus 1 equal to 0. Therefore, x plus 1, or let us write down g of x is a factor of P of x. Ready? And also apply yes. Yes, x plus 1 or g of x is a factor of P of x. જો આવું ન લખો હોય તો તમે આવું પણ લખશો. G of x equals to x plus 1 is a factor of P of x. Simple? Yes or no? Yes. Let us solve one. The second one. What is P of x given? x plus 3x X cube plus and g of x x plus 2. Now we don't have the condition for x plus 2 to be a factor. આપણી પાસે x plus 2 factor છે એવી કોઈ જ કન્ડિશન અવેલેબલ નથી. ખાલી x plus 1 અને x minus 1 ની જ કન્ડિશન્સ ખબર છે, રાઈટ? તો હવે આપણે ઓરિજિનલ જે મેથડ અહીંયા સોલ્વ કરી એ જ મેથડ ત્યાં સોલ્વ કરશું. અહીં આપણે ટેલી કરી શકતા હતા કે અલ્ટરનેટ કોએફિશિયન્ટ્સ ઇક્વલ છે, અલ્ટરનેટ કોએફિશિયન્ટનો સમ ઇક્વલ છે એટલે x plus 1 ફેક્ટર છે, બધા કોએફિશિયન્ટ્સનો સમ ઇક્વલ છે એટલે x minus 1 પણ ફેક્ટર. હવે અહીંયા આપણે એવું કંઈ કરી શકવાના નથી. તો સિમ્પલી લેટ
G of x equal to 0. This will give me directly x equals to minus 2. Now finding P of minus 2. P of minus 2 find करें એટલે કે minus 2 cube plus 3 into minus 2 square plus 3 into minus 2 plus 1. मैं यहाँ continuation नहीं है जो आपको बोलो चले what is minus 2 cube minus 2 square minus 4 into 3 3 into minus 2 plus 1 minus 8 plus 12 4 minus 6 minus 2 plus 1. Is this minus 1 equal to 0? No. So will x plus 2 a factor of this? No. Which is not equal to 0. Therefore, no. G of x is equal to x plus 2 is not a factor of x. Clear? Now will you be able to do the third one by yourself? Yes. Yes or no? Yes. Do it right now. Quickly. We will solve this in rough. The third one. For now you will do it in rough. Okay. Let us do it by yourself right now. Moving on to the third question. Do it yourself by home. Sorry, by homework. In home. Find the value of k. Question 3. Find the value of k. If it is already said that x minus 1 is a factor of the p of x in each of the following cases. X minus 1 is already a factor. If x minus 1 a factor of p of x, then we can say that p of 1 will be 0 in each and every cases. Yes or no? Yes. Right? So you can simply write down over there in each of the following cases like या नीचे लखी ना p of 1 equal to 0. बाजू में लख दो બધા કેસમાં બધા ક્વેશ્ચન્સમાં આ યુઝ કરવાનો. Use p of 1 equal to 0 in all the questions. Right? You will write it down over there. એટલે તમે જ્યારે પણ ટેક્સ્ટ બુકના પેजेस ડાઉનલોડ કરશો એટલે તમને ખબર પડશે કે આવું કંઈક આવે છે. બેટુ રાજા લખી લો બેટા. વેરી ગુડ. અહીંયા શું તમે ડિસ્કો કરવા આવ્યા છો આજે? એમ. Ready? So what shall we use in every questions? P of 1 equals to 0 because we already know the second statement of factor theorem. If x minus a is a factor of p of x, then p of a would be 0. So x minus 1 is a factor of p of x, then p of 1 would be 0. So in the first question, what is p of x given to us? X square plus x plus a. So p of x is equal to x square plus x plus k. Right? What shall we use? Using p of 1 equal to 0 as x minus 1 is a factor of p of x. Therefore, 1 square plus 1 plus k equal to 0. What is 1 square? 1 plus 1 plus k equal to 0. K equal to minus 0. 1 plus 1 2. That 2 will go on the other side. It becomes minus 2. Ready? So for the first one, the value of k is minus 2. Clear? Let us solve one more. Now that one more will be what is 1 plus 1? 2 will go on the other side. Becomes minus. Now select one. Second or third? Second. Look at the questions.
How many of you say second? How many of you say third? Let us see the third one. It is given p of x equals to kx square minus root 2x plus, right, kx square minus root 2x plus 1. So again, the statement would be copied here. This one, using p of 1 equals to 0 as x minus 1 is a factor of p of x. Therefore, p of 1, that means we shall directly put down 1 here in this. K into 1 square minus root 2 into 1 plus 1 equal to 0. What is 1 square into k? Therefore, k minus root 2 into 1 is plus 1 equal to 0. What is minus root 2 plus 1? Not possible. Nothing. Because this is an irrational number. This is an integer. You can call it as an integer, or you can also call it as a rational number. Can those be added? No. So what shall we do? We shall simply shift them on the right side. This root 2 is minus here. When going on the right side, it becomes plus, and this 1 minus. Therefore, k equals to root 2 minus 1. And this would be the answer. Clear with this? Yes. Sure? Yes. Quickly write it down. It says that factorize. So we need to factorize all of it. Okay. P of x is equal to 12x square minus 7x plus 1. 12x square minus 7x plus 1. Right? Look here everyone. First of all, let us compare it with the standard form. If I compare it with the standard form, what is the standard form of quadratic polynomial? ax square plus bx plus 1. Just see. Sasi? Sasi? ax square plus bx plus c. If I compare it with them, what will I get? Comparing A is equal to 12. B is equal to 7 and C is equal p of x with the standard form. We get A 12, B minus 7, minus 7, C 1, not 7. So 0, 7 or minus 7. Oh? So we got these values. Now what shall we do? A to C, First of all, let us perform A into C, which is 12. 12 into 1, which is equals to 12, factors of 12. 6 into 2. Is 6 into 2 valid? no, Because 6 plus 2 will be 8, but we need 7. So आने चाहिए. 3 into 4 चल से? yes, But check करो, middle term minus, last term plus. Minus. બંને ફેક્ટર્સ કેવા હશે? minus, માઇનસ. એટલે અહીંયા -7 ની જગ્યાએ આપણે લખી શકશું -3 અને -4. 4, એટલે કે p of x will be equals to 12x square minus 3x minus 4x plus 1. Ready? 3x into 4x minus 1 minus 2 into 4x minus 1. So what will be the factors? 4x minus 1, 3x minus 1,
P of X. Ready? Avade? Yes. Sure? Yes. Next one. So the question. 2x square plus 7x plus 3. 2x square plus 7x plus 3. 2x square Plus plus 7x 7x plus 3. again. All compare P of x with the standard form. What shall we get? A is equal to 2. B is equal to 7. C is equal to 3. Ready? Yes. So, multiply. It like a 2 multiplied, which is 6. simple है क्यों यहाँ पर? 6 and 1. Middle term plus, last term है plus, बनने factors plus plus, right? Nothing else to remember about. So P of x can be written as 2x square plus 6x plus x plus 3. This will be 1 into x. 1 into x એટલે અહીંયા પછી 1x ન લખાય, ન સારું લાગે. બાકી તમે લખો તો કોઈ વાંધો નથી. 2x into 1. કંઈ જ કોમન નથી, માઇનસ એ કોમન નથી, તો પ્લસ 1 એટલે ખાલી 1 પ્લસ 1 into x. So we can say that X plus 3 is 2x plus 1. these are the factors of P of X. P of x. Simple? Yes or no? Yes. So we got first and second one, right? Third and fourth. Oh. Get your list longer.